this update, the High Court has ordered ASB to pay $6.7 million, which has pleaded guilty to 7 breaches. It's the largest penalty in the history of the Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Act. The Reserve Bank says transaction monitoring is a key part, and ASB was inadequate for 6 years. ASB Chief Executive Victoria Short says it accepts responsibility for shortcomings in transaction monitoring and systems and processes. Labor's released its first policy in months, pledging to slash public transport costs. It's campaigning on capping weekly bus and train fares at $20 in Auckland, Wellington and Christchurch, and $10 everywhere else. Senior political reporter Azaria Howe. All trips beyond the limit would be free. Labor estimates the policy would cost $65 million a year. Party leader Chris Hipkins is promising if the party wins the election, it'll bring it into force from July next year. He says it means cheaper commutes and more money left at the end of the week. Reports Iran's targeted a US Navy fleet in Bahrain with tit-for-tat strikes in the Middle East. The US military has been hitting Iranian air defence and radar systems around the Strait of Hormuz after one of its Apache helicopters was downed, reportedly by an Iranian drone. BBC correspondent Peter Bowles says that Iran's Revolutionary Guard has threatened more clashes if US aggression continues. This is potentially the most serious exchange of hostilities between Iran and the United States during the 2-month ceasefire and has raised concerns as to whether that ceasefire can continue. David Seymour says most developed countries need to agree on making a digital services tax work. Figures show Facebook's Meta sent most New Zealand advertising and services income to Ireland, where tax is much lower. The Associate Finance Minister says to deal with that, OECD countries could agree on a tax, or we could lower our rate to compete with Ireland. And that's news. To sport, and a big in for the Crusaders as they prepare for a trip north for a Super Rugby Pacific semi-final against the Chiefs. All Blacks prop Fletcher Newell returns from a knee injury as one of the visitors' 2 starting changes for Friday night's clash in Hamilton. A groin injury to Dallas McLeod sees Braden Ennor promoted to start at centre. Coach Rob Penny says Newell was very close to playing last week and is well and truly back to 100%. Flecky's world class as well and gets the support of the other 7. He can dominate set piece. We know that, and he's got the nod. The Chiefs have made 4 changes to their starting team, including Simon Parker switching to number 8 after Wallace Satiti's concussion. Penny Finau is promoted to the bench to blindside flanker. And Carolina have claimed a 5-3 Game 4 win over the Vegas Golden Knights to level Ice Hockey Stanley Cup finals to 2-2. And that's sport. Ata e ia whamoa. Ta e tutono le lapisi e la foiai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasani. Leanga ni ai masi vaenga o mea ai maona lapisi. E whaama umaua. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. Ua mawhainei o na whaatau atu top-up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fwoi o na e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whaamtalanga wala au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. O le porokala me o le ngā Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ia, o te fia lava, o te fitoi whatalofa atu, ia, te oe maufo lofa atu fo I le whafonga tapuai. Ia, manse fo I o le sila mai moa le atunu u le nei aso.
a mata mai le tae au, ina ua nganga e fo i le la, ma la usu Samoa, ala seu, ia, whapena fo i le au unanga ma le tautua ala siu fongo Samoa. Tawa lunga atua i fo i ma le tautua, ale fitelenga ia seu manu, ia po le tofa fo ia fonga mua Francis Ioane, ia le eise ma salusalo o teltonu sa manuia lau tau maftanga, ma le tulafale, ia le fo i ua, se e mai, i le tātou no fōa mahasani a wā ia le Gagaifo Faiva o Samoa. Ia matu taulai fo i ngā ruenga le tō tele i le dei fo i aso le was fulu minute o te ailei tū la e whā. I le aso lulu le nei, le aso sfulu o le masino uni. A wā e tā ua le whai maa whamanatu i ate oewa. Isi kaimi e ngalo i a oe, ia le aso, ia ma le taimi a o a fo i au mea na e whai. Ma aloa fua i lau ua maua. Tātou sufi masula le lofa mo le anga le lei o le atua. Tau muli muli pea i a te oe, ia ma unei ma le tō tele o i tātou. E ma le au vaenga i e kari e mai. Tātou tau nuu le o ngā tutonu ka le mua o le rei vai aso. Ia, o tātou se e vo i le tātou polo kalambe masani malona whaapoponga i le aso lulu o le malu i fale. E se teimi ia o na wha mai atu leo le wha atalanoa ua tātou tuli tamo e le teimi. O na ele ngata i le tātou malo wha aloalugia, a o le whafonga fo i leo le tātou polo kalambe o le malu i fale, le fale tua ia e mele. Ae, mai atu e mele, ia o na se e mai lea, e to ia i fo i le lau ma le tātou ofisa wha sa lau i le so, la na fionga i le minsta o le soifua malolo ina, Honorable Wa'awau Alofi Po. Ia awa fo i isi ma tā upu e tā ua tele mo le soifua maloloina. Ia ma le nofo malamalama o le atunu i melo tupu tono le tātou malo. Ai le temi nei whaatalo whatu ma le nganga whaaloalo i la ufionga le whaletua, le fonga fo i le tātou Pol Kalambe o le malu i whale e mele palamo talo whalava malo le soifua maduia. Ia, whaatalo whas fo i la ufionga le a tau sa vele nei e whiawhi ia, malo fo i le soifua manuia, mana ia leva ai a sona e te soifua maloloina lava ma i le nei vai tau. Ia, whaafetai le alofa ma le anga leo le atua na tua fo i le tolu vai aso o tona i atu. Ia sala vea i fo i wa o ngase a nei o le fulu e o mai ia le tau malulu ma au mai. Ia le leo e o ewa e mapu atu i le mawhana whana o lo mauta ma le lawa. Ia e peo fai atu o le tātou ofisa. E te tau au na ola le air conditioner. Luas fulu whai tu la fitu aso le vai aso. Ina ia cool down na ia tātou masini ma umi fo i the endurance of our le life expectancy o tātou computer ma le telo mau masini. Ia te tau na ave e le wha mo mua e maa lidi e ala i sa mo lo pankeke. Ia e maa lolo ngā lua i lau fionga le faltua. Ia le nei fo i vai aso o tātou o mai le o ngā tono. Ia ma le wha apoponga fo i o le tātou porklame. O le fasidia leo te avatu mua i le amatanga. Ia, na iai se au ngau le tāpolo Kalambe le lava i aso, ia manisi fo i sa vala watu, ma maua i le teimi te le fo i le e fsanga iai ma le atunuu i matau wha mamlama, matau wha pula nisi o matau pu sa tā wha soa iai. Ia, mana e te lele fasili le ataua, ia pei lava o le tā talanoanga i vai aso uma e iai lava le malu le atunuu le lava e fasili mai lava, yeah, so we've got some people from Wellington, makalai stete foi, o loo fasili lava i mea ese lava, some have their own properties, le taimi nei, o loo fia malamalamba, poani, tutuunga, i le wha le leia ma me whapena, i o isi foi, they are looking at buying their first home, so o le lava e iei fo isi tinana vili malinea, o le whalongolongo lava i asa uma le tātou po Kalame, so iei le lātou whale iei, so they are looking at just different options. Malo, whaatai, a o wha ngā solo le tā whaatalinoanga, ma le tā wha soa i le mata upula nei o le malu i whale. Avatu pēr le tātou numera, io e avatu ale amatanga, numera le whalitua ia e mele palamo, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o toi whafonga le lei, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o le tā ua le belea. E uma ane le tātou Pol Kalambe ua pipi i le lei le telefoni,
tu ulunga le lau pe tu e fa pipi I le pusa isa I pe kialu foi fa pipi lu mo lau TV le big screen vo le nga ki ai lo ko inga mal lo ko le la be fa pipi le o le telefoni na mai le ata o se vemba emele e fa manatu I la vatu o le tala fia a e tanga I msilsila le tapul kalambe le vai aso se I mavai atu ne e tulanga ese le foi I le fia se fulu afe I la tau sa mai moa ma ko meni matango fia ia mo onga fo I o tangata la tau ia fia moa fo I le avanoa e pei o na moa le faletua le sa ta faso ia sa o tala noa ese le matango fia pei o le tulanga ese le na o le tele o le tatala noa ma le fasoa ai si au mai la se whateita inga o se tangata ma se a inga na manuia I tau mawhainga le ne. Se I wha leo ifo le suafa o le tina ai o lo whaafonga mai lea le nei awa noe o fo lo whaatua mi whaatalo whaatu ese le tā ua o sia tātou polkala me le vai asuna se I mawai atu nei whamul mole e mele. Yeah, sau le leila wala sau noanga I just ole mo onga le ole loto ina I au mai le mamalu let's know that are comfortable to come in. Ona be e fa malo sia I fo ile le mamalu let's know e mawhai lava ona whai pe ole sau noanga le tina ole suafo le tina o manu au vele. So ola na sau noanga pe over 2 years ago na whaalongolongo na amata na whaalongolongo le tātala noanga. Yeah, Gali lava, so we've been working with them for a little while. Yeah, pe lava ole nau ta inga le na le tapol kalame fo. Ole mea nau mana ia iwa malia le tina e sau so sei ia avatul se pa amalo si anga le mamalu le tunu. You can own a home. Absolutely. How challenging it can be challenging. But iai lava awala na whaiona whaatino I le tūlanga. So it was really good to laugh. Iai isi mamalu le tunu. I'm just working with them. Po ani me ma whaiona lātou au maia. Ia wai, e mānea lava le au maia lātou because they are in that position. And I'm whaile lātou na identify iai le mamalu le tunu. This is what we've done. And e ma whaie, so sisi lava le mamalu le tunu ona whaatino. Malo whaatak tā ua ia we no o siringia ia le whaletua ia manu au vele le ala le langona sau o ia te ia o sau le aso fo le settlement date tu inatu le ki wa umana saini uma mea ramba di die lo ia o le tu o le utou itu ia whapena fo I o tangata no na ia whale ia e te lo toititia tulu le tina I know the feeling because I was a first home buyer myself and you know the feeling of being handed over the keys and said, yes, sir, o lo fale le malo mauta le na, o lo ainga le na, ese le tāua le na taimi I le langona, I le whaafitai I le tuape wa wa taunu uma au sia se mea e te le I mafo fawina iai. A te wawai tuai lo ainga la mātua I whaata maiti mato tele ma, a o le te mafo o le ale, le mele e whaatu tonu ia le tau mua lo sa. Ia pe le langona ta ua le na toe o ia I le vai asu na se ma vai atu nei. Au whawhonga bai la le whale tua ia manu. Ia whaatalo whaatu le tātou por kalame mo lo whaatu fo I le whale tua ia emele ia te oe le whale tua. Ai tā se e mai le tā por kalame. Ai se a e mafuai o na tau na toe asia ma toe tilo I lau home loan lea na whai I le teimi mua. Pola umo kesi voi, la le tāua o le whai ma tilo iai, review it now and then. Yeah, it's a way o le tūlanga. Ona peilava ona ave tātou tāwali e wheo ia I whaile warrant of fitness. O le tātou whale le whaatau is your biggest investment in life. It's costing you the most money. O le mela le whautuaina e tā ua tele le tātou malamalama. Po ngā whela iei le tātou mō kesi. O au sia le tātou goal le tātou te tilo e palale umie. How long do we want to pay this off? Is the current structure actually beneficial mō tātou?
Ona o mea umalawa ia au ili ia se malama anga o le mamalu le tunu. Where are we at and where are we heading with our mokesi? So this is why it's ua I te lele fautuaina. At least review your mokesi every year. So this is what we do with our clients is we try and contact our clients to say, hey, we're coming up for a yearly review. Can you give us what your current mortgage is? Position, tūlanga whapea na mātou te tirule pe iei nisi recommendations e mawhai ona ave iei. Oh, all over today, to my clients, when do you actually leave them alone and then say, you walk away and step back and say, now, you're on your own? If and this relationship carries on until it comes to another bend and you say, okay, wa vili mai lelo matua o fia whātau fo se whale o se ana tama ma se onto lua ma le la whanau. Ta, ua te le fasili le ata wa ona until wa umana pay offlow mo kesi. We will make sure that we look after you right throughout the whole term. Unless wa yei lava le feeling ala ainga la till they step away, and that is the personal choice. But from our point of view, o le mātou ngā luenga I le whapea mo ololo whale I ona tuatulole. No, we will manage you, we will look after you right throughout. Ai fo ia se fasili e fia malamalama ai. We are here to answer the questions on mātou te malamalama ona. It's not easy for our people to make time out of the bank. I tūlanga whapea, so we will be with you right throughout the whole term o lo mo kesi. Malo, I said walanga lea. You know, I'm just drawing the comparison in terms of buying a realty or a property from buying a car. Company. You're on your own. Now it's between you and the finance company. Because it's a long-term investment. It's a commodity and a need. It's a uatele le whawhaile le pēr ma wawa ai pēr I tūlanga mnau mia I ole lewe soani mai ia I la tau ia wau tau ngā lue. Now, o a nisi o whamrianga, what are some of the benefits and advantages of reviewing your loan yearly? Yeah, tawa for your letulanga. Yeah, these are just a few. It's elelabona tawa depending on the situation ainga, but some of the things we are looking at is to look at is the current structure of your mokesi suitable for you? Do we need to look at splitting your mokesi? Because it could be that you are regularly getting bonuses or you're regularly getting more income. How do we utilize that income in a achieve a long-term goal of, obviously the long-term goal is reduce the mokesi as quickly as possible. We can look at your current situation. Are we in a position now to look at doing a renovation? Or investment property? Are we in a position now, do we have the equity to look at that? But most of all, this is your first home, we need to look at if we have more income, how can we restructure your mokesi? How can we utilize the extra income there? Because you are umalava, you're telelava tupetanga, you're telephone. But if we can use some of that income to reduce our mortgage, then why not? So there's different ways of, and if you're with a second tier lender, that could be an opportunity. Are we in a position to bring you back to the banks? Right. Or if we are looking at your position, or for a little interest rate, are we in a position to reconsolidate those into a lower interest rate? So so those are the areas that you consider when you review the home loan, 12 months or yearly. Ava pende te is a windfall in terms of changes in your financial situation.
Ua whaamanuia o e mamo se laki ua manu malo le miliona au e mana o e te tongi a tole mo kesi. Is there a penalty there? Vo lele ua vave pe e mawhai no to negotiate male whale tupe. Walenga lea sa tu mai le telo tau sanga le nei. Ia la fo i sa mo wa lava le tupe ale whale tupe le interest rate. How do we deal with this? Yeah, man, it's our for your left silly. This is where the structure, titile faile structure le mokesi because some of the questions we will ask is titile la ya yona afa pe olai fix le tato mokesi. Ya man tola o mana faile tato contract with the bank. You have decided or you have agreed to the terms and conditions of fixing your mortgage with a certain period of time. Ya man tola o mi lava mafayuna fix is 5 years. But generally, lava pe lua tau sanga pe tolu tau sanga fixai. So afa pe loa tele se tatou selenia mo mai. We will always advise, come to me first. Go to the bank to see what the break costs would be. Yeah, na tatou tilole pe, is it worse for you to invest that money somewhere else? Yeah. Maybe in a savings account or an investment term investment. And pe afa pe le worth lo kang le totongi le tato mo kesi until it then comes off fix. So tulanga fa pe mafayana on fitu na ifoile Malia. so we can have a look and see what is going to be beneficial mo le mamalu le tunu. Is it best to invest it and wait till it comes off fix, or afa pe like titile le penalty cost, then maybe it is best to pay it off. Ta ua tele whaalonga mai le tunu o wā. To get rid of the mortgage and move on, or be free for low life. I know. Well, I tau na ia pito filo for le tula fono. Because that's how they make their money too, in terms of the interest rate. Togi made the tilo to sangane. What are the advantages for Lily? Should I have my loan at a fixed rate or a floating rate? Is it perhaps depending on the inflation and the changes that time brings? Yeah, the forecast is the interest rates will be going up. Right. Probably sometime this year and into next year. Our plans are we looking at selling the property? Yeah, what tulanga fa pe mafayuna ona fatu nai wa afa pe later tilo sell the property in the next 6 months. Then my recommendation normally would be, let's look at fixing for 6 months. Yeah, I want to penalize singa tato pe we're putting the house on the market. It's tilo foi la ya fatu nai, is it beneficial polale ta ua polale benefiti mo tato if we split someone to a floating mortgage, someone to a fix? It's mantua for eleta ole fix pe afa be is a certainty of repayments. Ole ma faina faingo fiena fa ele tato paketi. But so long as se fa mala malama le mamalu le tunu. Ole ale benefiti ole floating interest rate mo oe, and what is the benefit of fixing the interest rate? So then ye ma faile ona fitu nai depending le tato tupela mo mai, is it beneficial le fai ole floating be beneficial le fai ole fix? So it really depends on le situation na bala inga bala le tupele mo mai, and what are our expenses ala fo le tato matati ale manna o fia fatano. Ba lo fa tele la vel fa fonga tapua imale sila mai mo fo ile tunu te le ale taimi fa yo lo to fa so ya male fionga el faltua mal fonga fo il tato por kalame malama le lei te le anga va ya o to fa fonga mai ile ngana perta dia mal ngana Samoa o lo mfayo na so ni etwai o tato ai o ifo. Yeah, if OCI no lot to tell, it builds your confidence that you're dealing with somebody that actually knows the profession and what she's doing. Leo te fatoi fa ma wi fo numera ale faltua ya e mele palamo o lo fitu valu tolo fitu valu fa valu o ono le tata mi fa te tele la ya te faltua fa manino fo im fa marmlama na ya ofisili mo oe ya e tu sai mal mata upo a malu I fale e malu fo I fafu
ia o le saʻiliga o se fale ia po se mota po se lawa o le foʻi mo le aiga ia e tuaʻi ai mai loa ai foʻi ia ua e ausia ia se miti sa e whaananau i ai le tele o tausaga aua pea o i e loa i tagata e faisou fale a mea lake fa mai le tala a manu i le vaeaso na seʻi mavae atu nei ua alu tausaga o totogi nei mea o rent ma nofo foʻi le tinā ma faatustusa ai e nofo ma record ia le tupe na alu le rent ma vae o le level tatau ona faatausi tatou falefau po o se deposi foʻi o nei tupe alu le rent ia ae saunoia lau fioga le faletua faamaeʻa ma taualuga mai ai le tatalanoaga lenei aso lulu Ia, whaamaloa atu foʻi le ia tau le nea fiafi e manai e lava tatou talatalonoaga pe ia tuputele ai le malamalama ma le fesoasoani le malu le tunu ai pei lava le tatou talanoaga iai se fesili po se mea fia whaamalamalama atili ia more than happy to help vili mai le o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o pe i mili on e mele.palamo@loanmarket.co.nz ai ia manuia tele ia malolonga le fiafila o fionga ia paapea foʻi le mamalu le tunu o whaafonfonga mai ia soifua ia faafetai tele ia te o le faletua faafetai mo lou sao tāua le nei foʻi ia fiafi taʻitaʻi atu le soifua i le vaeaso fou tafeiloaʻi ai foʻi manuia tele lava malologa lenei afiafi ia magaluega o loo tau faamaeʻa ia ae faasoifuaia ma ia manuia ia le la taualuga atu ai le talanoaga ma le faletua ia e mele palamo outou faafofoga mai ese le tāua ai o le manino ia pe a faamaioa nei mau iliili lelei va iliili au iliili e le faletua ia le tele o terminologies fo le matua ma peva i laulau ia ma matua manumi e malo ma faufau a o lea ua a fatolu lava le tu la e fa ia e taunu ulo le sa folau le sunga ia mat luatua mai i le faalapuputoga ma le company insure o le advice for life o le tāua o le fautuanga mo le soifua ma ia e iloa i o la leolaga faatalo fatu mat ma lo le soifua manuia i lau sunga i le alii faipisinisi ia ma le alii foʻi o loo uu i ou aao ia mea nei o mea policies ma le tulafono e mafai ai ona fesoasoani ia e tapena lei nei te utupu se whaarulava ia te oe vavetogi se fualosa i lunga o lou fatafata malo le fio mai le tapolo kalama malu i fale alo lava soifua alo malo soifua manguia lo fionga a taua savea ia vi le tua le nei aso manai a foli matanga o fie me le langi aso malo di lava ia o le tāua le na e uia o le tatou ia i le tau malulu ia le lava e maua na i masele mana i aso matanga o fie foli o loa ia le suru la o mai lau sunga i le uso matu manguia faftai manguia ia faftai lava vi le tua o lo faftai ngo e kalango ngi pukalame o faisinga leva filmai o mai oe ia faftai le tua lo maua le malosi ia e faua wile tua foi ai o te faftai tele lava o lo fautuanga sa o mai ele vaeaso no sei mavae atu nei i si foi o cases na fasilingi ai ia o tāua ia fai e na fai filifilinga ma fai unga atangata i me tau na fai tele foi maliu foi soli io ainga kele maliu ele se sil tala ai va ai lunga o Facebook ma le YouTube o te vava atu isi o nisi o te mā sani le iai ma mafuta fo iai le telo tausanga. Au vai atu, o lai soifua, a lai whai a lato launga, inisi o lato whanau a mā liu laiti. Ia po o lato grandchildren fo, o va pela utala, oi sole, ta whewhi le maufo le lofa maleanga le lei o le atua ia i tātou, malana polo whasoa le soifua. Ia ma neita ngata e la iti le yo o le tai wha se fulu, tai lipa se fulu. Ia leo wavala au i le atua. Ia o te lo foi, o nisi ai wai whaisola o tala o nisi teimi. O le oti na tūtū ma mao mai o, o tātou whata mala ma le fia whaalata i le oti. Na wawe lole ngau o moisi amio. Ai,
Ai se ai le io ta ua tele ya te o na Faiva toi tilo va ili mai yo ya pe au ili fo i lau toi tanga i va nga lava lo life insurance po lau policy le tausanga. Sa o le o la disclaimer mo sa vea o le information only, high level generic information. Ele se advice ama me se advice ia vili mai a o lo telefoni tatu whelwai pe tatu whelwai lo fale po se ke fai po over the telephone go through the full advice process, but today ngale information only. Ta o te le fisili tausanga uma pe o le sfulu ma singa la fo akule le email le insurance company i lo policy mo lo policy ko sanga most of the time e alu lunga le price e alu lunga le kau because faile as fa ngau for the next year e alu foi lunga le kau e alu foi lunga le kiki for the cover, so we very taua to review lo policy review lo insurance because le review lo insurance. And then every year, what's happening with your insurance? How much is the amount? If you're so it makes life insurance. It's very taua to review it every year to make sure they still important to cover you. Is it enough money to pay for the family falaves pay kalafus, enough money to leave for your ainga, your kameki, grandchildren, mefapenga. So it's very important to review your insurance every year because every year suika ko kulanga. Our situation changes every year. You might have a big mokesi, and in the kosanga fo, you might sell your fale. Your fale, so you might need to change your life insurance, reduce the cover down, or if you bought a new house, you might want to increase the cover to cover the mokesi. And so that's why it's always to make sure you have a good insurance advisor to review low life insurance kosanga to make sure you malama everything about your cover, how much you're paying, is there any exclusions on the cover, is there any loadings on the premium because maybe too many ngases, the insurance company put all these conditions on your policy. So it's very taua to review it kosanga Malo, se taua wa o le fatu au matu le il tal noanga foi mal faltua ya emele. Na sia foi le fasili dia. Se ai taua I tele le review o lau mo kesi mo lau loan le sa fai. Within 12 months period bo le tausanga total. Le lai mana I tele wa o le sila fasili e alwa tuene. Awa la nisi fesuia inga te isi tūlanga e mawhai ona te mawhau te tau le whai. In other words, what are the other options ole I o le te before le au mai o lak tō titi o le te me cancel o lau policy o le mawhai o le tongi premiums. Yes. So that's a very taua, a very important question as well, Savea. And so, what are the other options do we have? Your life insurance. If something happens to your life insurance, and for example, it gets deferred. Kalia, because makaulia for when I see you for the life insurance, I have to go through all those facilities. Okay. What kind of ma'is do you have? Is ma'i, suka, diabetes. Koko maulunga, nga'o, which is cholesterol, ngungu. So all those ma'is. If you have facing a kokele ma'i ngase, facing a mamafa, and then the insurance company will check with your form ma'i, check all the medical notes first. And so once they get all the form ma'i medical notes, then the insurance company will decide be mafainga insure oil life insurance pe kalia pe ai. If my insurance company will defer oil. I have about 3 cases. So one person, yes, kalia, the other one, it defer. Because it's too much risk for the insurance
company because o kele ngase. Ai fa pele insurance company le ai le mafainga ka le insurance le se longa le control le medication under control le diabetes under control le koko maulunga ma le suka maulinga suka maulunga and all of that, and then if they defer it, yeah, ele mafainga face life insurance. So then I can try the other insurance company. Makoli for I have 5 insurance companies I can try, but ele aunga if they all say no. If they all say ele mafai, one of my clients will mamafa kere skama, he had a heart attack, he's got diabetes, ele mafai. Ele mafainga face life insurance for penga because they're too high risk for the insurance company. So po wale me mafainga offer or the accidental death cover. Or the accidental death cover is cover you for any mokifa for city in the Kavale or la Venga, anything to do with accident, you're covered. But not covered for mai, only for accident. So that's the only other option you can look at. There's the option of the funeral insurance as well. Faile funeral insurance is cover up to to cover the funeral, but again, it only cover accidental maliu for the first 2 years. Umalole 2 years you're covered for mai. If you win a maliu with mai. So those are the options you can apply for. Peale kalielo cover because for you don't fit in the criteria of the insurance company. Yeah. Malo. Ese tawa tele le bele I tatel dong. La le be tawa I pe o le insurance le o lo fai lo faltupe. La le tawa le ya yo se si pe o oe. Fautua ina ia lau client I le vau ia malana insurance policy male faltupe, especially banks. Banks, manga e fasili. Yeah, ole banks se mafainga for ia apply lo life insurance with your bank. Lu lo bank po le ASB o le AIA insurance if nga for the life insurance. Bank o ia ANZ or Chubb insurance if the insurance nga. BNZ Fidelity and Westpac as well. Partners Life is ANZ. So if you go to the bank, but one mail with the bank, bank lingi Samoa if it's strong yaoi. It's always palangi other economies in gear. So the thing is, malama de lei especially anganga lei for my elako with all these big terminologies with insurance. So when they ask you all those facilities on the medical questions, you might say, no, because and so then there can be non-disclosure. Say, konginga life insurance, because malama ke le me se lo application. So they all gave me fail or claim probably le mause coupe because we declined the claim. And so very tower services is free, low service free. But because I can understand you because myself client Samoa. It's very tower to make sure we get the disclosure right. Let's see me up. The banks can only use one insurance company. So I decline ale application because we defer. Yeah, bank tries to see insurance company, but with me I can try the 5 lima koinga insurance companies. So that's another benefit of my service. Lazy benefit for you bank you have to ring them, you have to go and see them during the bank hours. But with my service, ke mawhai anga o laku I lo whale le afiafi, pe ma ngava, I le polo, ko le asko ngai. So e kele perks, benefits o lau service as well. And it's a free service. And so it's a free service. And because I'm going to this company, Advice for Life, about 30 of us advisors working here as well. We all help each other if I'm on holiday. But yeah, every time what's the difference? Is it saying a service or what? Advisor, my bank. Yeah. Malo, fai taua tele, se whaburibole lau sunga mat, se Faiva fonga I fo ia lau telefoni nei am whai ona, tusi lalo e to tele fo ia o tātou. O lau telefoni o le olu a fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha, ko lau aku, olu a fitu,
valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Malo fatai el nau fafonga mai le tunu o le nubera na le sunga ya matsa o le o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ta ua tele le iai o le life insurance o le tangata la le se nga wana tata le doi fo i whapea i lesi fo i tata le noanga ya leva mamau atu po se amatango le neitau sanga le se senga la o le whai o le mele o le policy mo le income protection ia male se senga o le whai o le tātou insurance le o le mortgage insurance or mortgage protection policy. Yes. Mate, fasidi. Ka ua both covers income protection ma le mortgage protection. A whai e iso mo kesi. A le kongi lo mo kesi whai, for example, e whaafe ka la masinga e kongi lo mo kesi. $4,000 a month. A whai le income protection. O le income protection e pui lo ko kongi ke o kupu se me ya oe le mawhainga whangaruenga. If you're off work, ula vea pe ke mai. Off work for say o masinga o le mawhainga whangaruenga. If we pui your income protection, did we cover 62% almost 4% of your kokongi. So kalosia it covers the mortgage amount and a little bit more as well. Bawal me o le income protection a la vea oe ai cover oe a ACC I e kungunge ngusila. Kang lo ACC ko kongi le valu 10% lo kokongi. So a cover oe le ACC then ele mawhainga claim le income protection. Because only offset with ACC. So, may mauri ke me kukungi nga income protection, I like cover o ACC. And so, ele pay both doesn't pay out, only one. But if you do the mortgage protection, and we pay your mortgage amount, masinga mape la vea pe mai. So the thing with mortgage protection, cover o ACC, e kukungi for the mortgage protection, it's not offset. Wow. So it's better in that respect to have mortgage protection over income protection because it's not affected with ACC. Ako kongi ACC, kongi for mortgage protection. And so that way it's probably more beneficial to have mortgage repayment protection over income protection so you can get ACC as well at the same time. Mga fasili. Malo, faftai. Ia mau ta toi fasili fo le da o le fiafi nei a le beta ua. Ia toi fai loa le titi fo te isi ia le ta telefoni le da ia pupu e maua mai e le ta tu tudu ia ma fa mawina fo I fa mo le beta e ta tele I tau mawai. Ia, ola ua telefoni vili mai au and then ka ko faso ka ise appointment e ka fellow ai to go through the insurance process very taua just to make sure pui lo langa with some life insurance trauma insurance with making as well like mai faku and cancers and strokes and if you have a mortgage manga we can look at mortgage protection as well so lo fongi o le olu afitu valu toluiva tasi fitu tasi fa o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ai faftai lava mole ngoa sa vea mole atu le fafetai mal fa malo lo topa ia mal mamalu Samoa I lo to fa fonga lo pokala melene yaso malo faftai malo lo sai malo tapai fa manuele atu te ma Faiva lene yaso ko feel what for probably the masinga fo next month faftai tele lava I lo suga tatu toi fila ia manuia tele nei a fiafi ngā luenga nei vai aso ai wha soifo ia le songa nei a mate wala au telefoni a wasi insurance mo oe income protection insurance ia wha pia fo I le mo kesi protection insurance o lua fitu le toi wha fonga mai o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi wha o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa la tato o le balolonga fo I mai ia tato fa filoa I le fionga I le binstar o le soifua malolo ina le taba le malo o le ua tato tu la lata e fa filoa I le Gagaifo Faiva I le yaso. When you shake up, I bring you Samoa,
In this update, ASB says it accepts responsibility, now stung with a penalty topping $6.7 million. It's admitted 7 breaches of the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act. Jordan Dunn has more. The Reserve Bank says ASB inadequately monitored transactions for about 6 years. It says not complying denies intelligence agencies crucial time-sensitive information for detecting and deterring money laundering and financing terrorism. ASB Chief Executive Victoria Short says the bank continues to uplift systems and processes to improve its capabilities. Iran's Revolutionary Guard Corps says it's fired on US bases in Bahrain and Jordan. It's in response to strikes on Iranian military targets after a US Apache helicopter was downed off Oman's coast near the Strait of Hormuz. America is calling it proportional retaliation. BBC correspondent Peter Bow says the US operation seems to have wrapped up, although Iran is sounding sceptical. State media is reporting that there will be massive and wider attacks in the region if the US aggression continues. An investigation is underway into the alleged assault of a Christchurch hospital patient. A woman claims their family member was attacked during visitor hours. Emily Ansell reports. It's claimed the relative was on a phone call and another patient's visitor through their relative's phone, dislodging an IV and scratching their face. Police say they've undertaken initial inquiries into reports of an assault about 8 p.m. on May 28th. Health New Zealand's confirmed it's investigating internally. Our connections with Asia are deepening despite a volatile geopolitical backdrop. A new Asia-New Zealand Foundation survey has found 81% of members see the ties with the region as important to our future. And that's your update. To sport, and the Chiefs have made 4 changes to their starting team, including Simon Parker switching to number 8 after Wallace Satiti's concussion. Samoa Penny Finau is promoted from the bench to a blindside flanker. And a big in for the Crusaders as they prepare for a trip north for a Super Rugby Pacific semi-final against the Chiefs. All Blacks prop Fletcher Newell returns from a knee injury as one of the visitors' 2 starting changes for Friday night's clash in Hamilton. A groin injury to Dallas McLeod sees Braden Ennor promoted to start at centre. Coach Rob Penny says Newell was very close to playing last week and is well and truly back to 100%. Flecky's world class as well and gets the support of the other 7. He can dominate set piece. We know that, and he's got the nod. And that's news. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Yo
malo le filemu se tatou mapuai ilona malo nga uasau niaina Ya, toi whatalo whatu le whafunga tāpua I mai ma le sila mai mua fo I le atudu I le nei vaenga o le whaua wina o le tautua le siu whonga o Samoa ma le atau o save le ngā Gagaifo Faiva I na ua tu taula fo I tiu te mga luenga
ia sa fia ngai ma le atunu u le tai au, ia se i o mai fo'i i le nei vaenga o le uli i le tātou por kalambe. Ngā ngai fo Faiva, ma le i a tau sa vea, au ina atu i a te oe, ma le fia tele o no le fasoso ni mai, ia whale mai whaapitoa nei i fiti, ia e tasi i suva, ma le si whale mai whaapitoa i Sydney, Nandi, ia o lo whai aita o tonga whaapitoa, o le fatu, ia ma le ngase o le kānesa. Whaftai e tuai le pulenga, Pacific Specialist Healthcare, Parish Kuma, le fionga ia atoa ma whai upolu tai a kui, ia whapea fwoi le lua i pou o malo Christine Finau le ataua. Whatalo whapitoa ele tawhatolu le tātou vānu nofo le anga sa tuli tamo ele tātou taimi ona o le tātou malo ma le whonga fwoi o le Port Kalambe o le malu i whale le whaletua ia e mele palambo e la tau iana wala au mai i le numera le whaletua ia e mele o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o ia e tā wulu wala au iai ina ia mawhai fwoi ona fesoso ni atu ia te oe i le fuafuanga o le a whaatauina se whale mō le a inga. Se uma watu lea ma le telefoni fo i le sunga. I Thomas mai le Blueprint, Builders Blueprint Limited i Aukilani New Zealand nei. Le li i Kamuta in Sinia. Ia, ma le whaatino ina le lei. O ngā ruenga e toi whaafu waile mauta ia polo whale fo i ma le lawa. Yeah, of renovations. Yeah, pole fawida fo o sisi fale ese atua I tua a separate dwelling space at the back of your home. Yeah, ta oto atu pa ia I le taftolo le tato vana nofo pa ia fo I mamalu fa le malo pa ia fo I mamalu fa le angadu. Yeah, ma walunga se vi ingo le tua e si ia ana au ona to tofi o le ngaruenga. Yeah, ai mai se le ainga sa le vi. O le pai sino le tala lei ma feo I le langi whatalo whatu, whamalo fo I lau tō ngā luenga lo whano no manu wai. Ia, a wā Samoa ma so na manuia mo le lumana. Ia, whatalo whabito I tamama tina mātua le tinu, ma lo le soifua manuia ma le langi matafi whamoe moe. Ia, lo manuia fo I o tau, ia, mai se fo I lau tō fo I tāpua inga mamana. Ia, ma tālo sanga o lo o molia, a wā I halo matama whānaua a le atunu upe a alo Faiva. Ia, mo lātou tiute e masi ni ai. A talo whai mauta malawa, ia, o whale o tangata mātutua, ia, e mai se fwoi, o mauta ngase o lo whātau to li ai o tau. Ia, ono o ngase fwoi o le tino wo, o mai leiva I teime o le tau malulu. Ia, whapena fwoi le pula la ngoto o le soifua. E whamalu luatu e mai ele talanoanga ma le sunga ia Matt Luatua. Mai le Advice for Life. Ia ai ua whaofiofi ngata mai le sao le fionga le Winston. Ia honorable wau alofi po. Ia ono le whale tonu o le tātou interneti. Ai o le tele I o vaenga tā ua sa tuu mate. Whasoa iai. Ina ia manino ai le whaafonga le tunu. E le ngata I le whaatino ino le tuto tasi fuafuanga alualu mamao le malo le fionga le te fono. Ia malana komiti o tāpenanga le fionga le li pāremia ma le komiti o tāpenanga o le tuto tasi o le whailunga ina o le ono sifuma le whātau sanga o le tātou malo Samoa. Ia whaatasi e tuai maisi ngāri o inga mga luenga e pei o le tatala ina ma le whaapaia ina ma le umusa ina o le mila ma le ala lea ua tū nei o le no whanga tū tutonu o le ainga whaatuatua I le atua Samoa ua tas e le ngata I lea ia o le whaamna tuina fōi o le aso whanau o le lona ono ai lea o tausanga o le matua o le vaenga whai talu o na whawaina I le aso mua o Iuni o le tausanga mua awhia lua se furu. Ua avea I lava la I le tuto o tasi o tausanga uma o leo le awha ngā solo nei. Ia o tausanga I manatua ai
ma whaamanatui na whaatasi ai ia le tūtotas, ia whaatasi fōi ia malea so whanau. O le ainga fast, whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai sa au talanoa atu a o le io o le teimi, tau mawhai mei i le fionga i le. I le minsta o le soifua maloloina. O mea ia na tu mate talanoa ma whaasoa iai, ele ngata o tāpenanga o le tūtotas. O ta alolo mai tu malo o fono whawai. O tupe na whaau ngāina i lea lava taimi. Ai maise fōi o le au wai. O le te tai o le tua ngai ma le tō tele o whaipule. O le HRPP. I sauninga e momoli ai tāru sanga o le nganga whaafetai ma vi inga. O le tātou tapa au siri le lagi. Pena mafua i sea wala i ona leo mai tangata nei. Pe ai sea fo i wale ave ai se tusi wala au lia. Ao le tala. Io ai lena tu ue matua i fofola o mai le so lela u fai atu whaalongo le lei i lea so atai au. Io ai o le tau le tu la. Te o le titi o le tu la wha i le a fiafi atai au. Ona utou wha fonga lo lea. O le a fofola le fala. O le fionga. Ia mai, o le tamale malo, o le minsta, sa iai tonu. O tāpenanga umanei. Se i wha sao le mele tala no mai ai. O le ai o se tupe le atunu. O le ai o se tupe a fono whawai. Ma le tele o le ngau sa. O tu unga waa ma tupe na whaalu. E pei o na folo mai. E le fionga i le li parami. O le te fono fo i le nao tāpenanga. Ia le tūlanga tā ua tele. O sauni uninga ia na whai. Te tele whai longa tupe. E le ngata o ta longa. E pe o da iai le kilikiti. Wha Samoa ma le kilikiti wha palangi. O tu unga wa. O whai ngā mea i le tai. E alo ai ia. I fōe sipuni ma moe. Ma fōe la au. O au wha inga o tupe na maua. I nei wha anga tama. E matua. A vema le koti. E le io o whapea ni whailunga tupe whapea. I le tele o tausanga na tātou a mata mai ai. Ai sea, o le tālo le mālo o lai ia na tupe mana whaputu ngā tupe ma lavala na paketi e whai i mea ia. A o le ala na le sauno mai o le fionga i le Aliminsta se langa o le wa whale tonu le tātou interneti ma ule mwhai i ona. Se manu e matua ngu ai tangata ia e whe ei lava i le whai mai le tupe. Ale ni tupe whawhea. Le ala na ala i una ti ngā loto tangata ni amata mai atula e pasa i o mai le sui te ta i sau i si ali o li mongi mai lato uma. Le anga ele i tupu ni mea whape nei lo lato vai taimi. Manino le iai Samoa. A sila fo i le whaamna tuina. O le aso whanau o le whaatutua i le atua Samoa ua tasi. Ma le maota. Whaapitoa lea ua mai o na toi tapena le lei ma whaafowina. Ia le maota lei ngatai. Lea lo tu tonua e ai luma. Le maa whaamanatu fo i lea. O le sailinga. O le tuto tasi o le atunu. E le i maa fawina e tu le epa. O le a o mai se taimi e matua le a mana ia ai o ia. I le wawa ai a tangata. Ma le atunu u lau tele. Le ai masesi na kia po ame li chapipi na fai. Po ame po ni whatalanoanga ma. Matua sau soli. Samoa lo alala ma papa au i fafo la tau te lango ina. Ma la tau fuli ina. Le maatele lea. Ma whatu lai mai ai. Le fionga i le li iparmia le sunga i le Honorable Prime Minister of Samoa. The Independent State of Samoa. Sunga i le la ulia na maria toa le panemia. Malana whainga malo. Te le ala mea. Sa ma whasoa i ai ma le fionga. O mea e tā ua tele o lena tu u. Ia. E fofola manino ai le fala. Ma manino ai ia le whaafonga le atunu. Le ai se mea o ngā sei. Paua le mea, e manino, ma atangia ai, ma oi loa ma mau atu,
ma tilo fia fo I le vava ai ma le fa longo le tunu ia ele tau sa ua fo ile o le mea monia ua va ai ai ele tau masalo mia pe ei se matenga I le fale o amatua mauti noa le le loto ti ngā ua le mawha iei o na lātou talia ina ni mea le lei ma ni mea fau ua whaatino le taimi se I amata mai ta lolo io se io aso uma ma taimi uma o aso I e tolu sa whaai se io o I wha fie fiang okay watu le wha malo le to tele I la tau sa lātou wha fia I lea la vaso o li imta maitai o wha ili string band o tangata teito tasi o wha ili SS o au whipese e kalesia o au siva le whanau nio e matautia le ala fo la le na a tātou tu atu neila I se whatita inga ma se mafau fonga o ni mea o le atupu I le tausanga fau e atoa I ai ia le ono sifuru ma le 5 tausanga o le matua o le malo tuto tasi o Samoa e matautia mea o le o ia ia tātou o mumu maila I le vaenga ma le tāpenanga fo ia le fast family from all over the world o le teimili nei ua lata I le tolu se fulu a inga o le whātua I le atua Samoa. E le ngata I Samoa, but the international diaspora of our people. Samoa lo alala mapapa au I atunu I whafu atu o Samoa, I atunu o mamau. E le ngata I New Zealand, le atu Pasifika tuila manua. New Zealand atua, whasolo atu I Ausitalia atua. Alu atu I Hawaii, whasolo atu I le malo tele o Amerika. Ese stete, se o atu I Alaska, ma Kanata. Ioi, ta fefe e o atu le tausanga fau, o autou silsila iei ua masii mai. Nisi o loo iai tutonu o le atu Europa ma le atu Asia. Ioi. O na o mai leo se mawhauwhaunga. Awa, o le tala whaasolo pito lea. Lea na whaia nei. Ele tuto tasi lea. Ua se ima vai atu nei. Se I vanga nā ele tuto tasi o le whātau sanga ua tuana I atu. Ele lua fe lua sifuru. Ia, lua fe lua sifuru tasi whaia mai I nei. Ato iai le whātau sanga o le matua o le vaenga whai. Na matua fofola le whala. Fofola ma le kapeta mumu. Io, ta ilo fo I le tumutumu nana tumutumu ma iai. Ia le maota I le malai whalifatu. I le whafonga tā puai. A wā le matua ia to whai ono whapea fo I. Tama a wā asi ma le pātū. Ai le ngata I lea o le nofo I tu ai ngā fuata e tausi launga alo lātou lua a wāta mapua manongi a manu. Nofo I tu ai ngā ia fuata ma le whaletui sa mau oka le matautia. Le re fiwa ai I la wuri ia. A le mea maali I le mea lena manatu ia lea fo I le minister e wha matala. O le mea matautia, o le ai o se alofanga tutusa le lei malau tala le na watu. O le lei se alofanga I se mea le lafia. Wale o mai peiso e tapua inga to tele lea, tātou tele lotu whatasi e tapua I whatasi I lalo le wharasa e tasi, I le aso sā e tasi. Nā le mea lau li ia na whai. E le tau whai mai le fionga I le minsta. Awa na tau o ele fsiri, awa umana uto e tali ai. Awa o mawhauwhaunga nā ma mea na utou sila I ai. Leo mai e wha mamalu sau ni ngā lotu. Leo mai e tāpua I whatasi ma le atunu.
O le aso e tasi ei langona ma le nganga o Samoa. Tia I ese ni mata upu o upu whai o malo e meise o whainga whaporkiki. Ua tasi Samoa. E lea lava aso ma lea lava mai aso. They were nowhere near to be found. Why? They didn't want to pay respect and pay tribute to the one day that Samoa became independent through bloodshed and through tears, through hardship, through punishment to our people, slavery, with no freedom at all. Ai wangalo I la wali e tau whapena wangalo I la wali wa wale o toi ni mamalu mani me whapena e toi tau wha noi ai se tala noa ma tau wha poi poi ai se wa nofua I lātou ma tuu I lātou wa eli le pū ai tanu ai o lātou tino ona ola I lea ma la lafi mai o lātou whale ai avane o lātou big screen TV fo I ma lātou le tio ma ki ma mata matai ma faa putu ai nisi me le fetau I le lātou wa ai ma le lātou faa longono mai fo I le ilungo le lātou propaganda media ma fai mai ai a lātou fai tionga ai le iloa ua toi pū le wa o tia I atia talo fai I atia fau talo fai I a Samoa e le o ni winga le leinde I ni tangata e toi ono te tai I le numanai. Ma toi ave I ai se wha tua tuanga o le malo. O le mea nana fia o mai le fionga I le Minster. Le a tau sa vea. Ma le ia pe a o ne ta wha soa. Se I wha fonga le atunu o le tūlanga. O lo ta oto I nei le paketi. Tolu tesi ma le 5 piliona ta la. O le tātou Foreign Reserve le na o lo ta oto nei le teimi le nei ma le tasi tesi ma le 5 piliona leo le ao nei e whasoa. Nā lai lea, o na o mai se mana tunatunga, e tu I nā tuai se tu o lalo I le fionga I le li panemia. Ina ia sila ane. Tatau na toi a mata tu nei tāpenanga as a committee whaafoe. Mo le whailunga ina o le ono sfurma le 5 tausanga o Samoa. La me tātou te le oa I loa e 5 aso ma ia ato le lei le vai aso. E wha manatu ai. Le ono sfurma le 5. Ina ia matua I square tupe so that people spending money will be worthwhile and worth it. The preparation should start now until June the 1st, 2027. Le mawhawhangwa mau se tu alalo fo le nai le fionga le di parimia. I le ono sfurma le 5 tausanga le matua Samoa. Le amatua I matautia ia tūlanga e o ia I le sausoli o Samoa mai whafu. O le au tu soli, e le se le tala le nā. Mai o lau wha ma ite fo I le nā. E le fionga le li pāremia, malana komiti o tāpenanga. Tātou a mataloa I le teimi le nei le tāpenanga. Ia, ma whai ia whaalawi loa. Ioe, whaalawi loa nei. Ina ia I loa masila fia o mai tangata e whai ia ia lātou tāpenanga. Ia, pāri loa le polkalame o le lua awhi lua sifurma le fitu. Ina ia tātou I loa. O lea la wha 5 tausanga o lea, o 5 aso lea umi atu teisi. Ona, I lo utal tununga, a whai e whapena. Langa e tō tele I lātou o lea malangatu. Mai te le tāpenanga e tau na whai, ma vave loa se teimi e whātino ai.
a wau tonu a vave ona whaalau I loa le polo kalame le nao le lua afe lua sifuru marifitu. Ia, o le ale lei fo le tape nātou le atunu ue malanga atu I fafo. Ia, sausori Samoa. Ia, o tangata o le a tapena mamau atu fo. Ia, ina ia mawhai o na tapena lātou travel arrangements. Feo inga. Whapena fo ia lava le tapenanga o meno no fo I tangata. Arrangements for their accommodations. Rental cars. O feo inga. Whaloto I whali o. Bookings with airline travels. Expenses. And their financial planning and budgeting too. Ia wai tele me ia la whai. O lātou whanoi whai. E amatatu nei na whai le whanoi. Leave from work and holidays arrangements. Ole vele na la. Ole tā ua le na. O lau whama ite lea. Ne ua tolu ia aso o le nei tausanga. Whaalima loi le tausanga whau. Ioi. Tā pena mamao mafuafua atu iei ainga wau te loa iei isi matu o le a oma. Tasi uma. Ma ave whanau, ma whanau e whanau. Mai tā ua fo I le iloa mamao atu o tā penanga I ale malo. E le so na tumutumu ai o atu whatasi whalele le teimi e tasi. Wai loa le ainga o le aso tolu e fio atu ai. Pe te tala fo I tu ngā waa o le aso le na e fio atu ai. E o atu nisi na o savali. Ma fia o I meo ta vale teu teu mo savali a onga. Savali a whala potpotonga. O savali a tama mateine tuai I lea onga ma lea onga. O e kale sia. Lea pulu pulu lima whatasi tangata. E o atu I Samoa. Na ia ua fo I ne taunu umatu tangata le teimi tas. A wā iei tangata pia no whatu ana o atu le savali o isi o atu I tū ngā waa o isi o atu I meo ta longa. Ia a onisi malanga atu o whawhiwhianga. Tele fo ia mea o le a whai I lea lava aso ma lea aso o wai whatu langa loe ele malola na polkalame o le lua afe lua sfulfitu ma le ono sful lima tausanga o Samoa. E tilo iai and make it available on the government's website, government media, even their social media as well. Whao ngā fo I ma public-private media spill, nei vaenga. Ia, e whaalau I loa ai. Tā ua ia. There will always be an event every day, each and every day. E piki ale ainga, tātou e taunu o lale aso. Le mea lele la tātou atu I ai. O na whapena leo na mana I o le whaatulanga ina mai o waalele matulanga o le malanga atu. Ea, e manga I ngā kako o whaalimasu. O na, o mai leo, o le whaasoa I le tūlanga lea. O le so, na whailoa I ai I le vaenga, o whaalawe lave whaafosei, whaalawe lave whaale natura, whaalawe lave e a whia I lea tunu ua toa, e a whia I le komiti lea. E a vaenga ese mai le private sector, whapena fōi, e a le vaenga o le malo, matanga luenga ese. Lātou te iai I le komiti lea o lo vaia nei le taunu wanto le swau I tonu le tunu. Io, a le lau te vava ai atu. O le whasoa le nei, o lo o iai le teimi le nei. O le aso mua o iuni, o le masina le nei. Aso lau te aso mua o iuni a le taunu ulo le va te le lava le sa silsile I le tunu o taula matuta mai ngā tai I matautu.
O le ale va ale na. La lava tātou te sava vali ma fe ei ma pisa o. Ile taulanga. And this vessel quietly slipped into the harbor. O le va swau ule na le lava toia tātou swau. La sona se ima vai today. Le ana taunu uai ia le va ale na. O lo o whatulanga maila. O le tātou pensini o le unleaded petrol. Pensini leo lo whaonga e le tele o Tāwale i Samoa. 50 tasi aso o le sapalai la ua utu le teimile nei wa tutu muma. 51 days. O le tātou tiso, 50 ma le lua aso. Ai, o lea ua toi whaatali le isi waa. O lo iai le fuafuanga. O le tailua lava i le tolu masina le sapalai e taunu mai. Ia ma whapena o na toe saule si waa. O le tātou karasini e ta o le dual purpose kerosene e tusa ma le fast fulfitu aso le tele o le pensini le la o le oiai le teimile nei. So mai le aso mua se yo o le aso sfulu Januari. O leisi e tātou waa e tau nuu le aso lua sfulu ma le lua o September. Nona winga la, Iuni, Iulai, Aukuso, tau nuu le waa ia September. Ia lava le pensini o le sauduanga lea i lato uma o ta itai o le komiti whafoe le nei. Ina ia lava ia le pensini i le tolu masina ma sau leisi tului. Tau ia whaftai atu, tau wawai atu i le whionga i le teitei whono. Le sunga le a taua Ripley. Ia, ma le foi lau a mai ia le tulanga le mata i tuina o Tāwale. Le toi e tuina sa Tāwale. Ioi. A se i tātou whai tau atu lai le mea lea. Mai. Whasisilanga le i le aso mumu o mea luafe luas fulu. Ia leo tātou o mai ia Iuni. O le tau ula suau umale mole masina o mea luafe luas fulu. Ma i le awa tele ma le whaaloalo i tawai whaalawi loa tuwai. Leila i tuwai la le mea lea. Ese mai le tātou. Ai, o fuafuanga alwanu mamau lewa i nei, almatanga alwenga o whila ua inga. E le to iai se Tāwale ale malo, e to e utu ese, i pamu ale au whai pisinisi. Ioi. O le a utu tasi uma, i le pamu ale malo, le na olo iai nei, e tona i mato. Ioi. Si fai tau tuasi mea le nā se i whai lo mai i whamolmole a seu manu. I le tāua le nā. O isi Tāwale umaia sa ia yo independent enterprises. O le a ofo i o. E le toi alu se tupe ale malo i isi pampensini ia i leise i vanga nā ai i tangata lautele. O stasi leo whainga ina ia tu ma ai ia le taungan tāo le swau umal pensini. Le ngate le naua o mai fo'i e le pūlenga o whea vea inga ma whela ua inga lunga le ala tele, LTA, le Land and Transport Authority. O le a whao ngā umata vale ale malo, e matanga luenga ese mai o le a whaatula whanoina fo'i ma whaatulanga ina, teimi tala whea ngai e le whapea ua le avanoa ia le matanga luenga ma se latu Tāwale o no fo le lisi matanga luenga e vo le musuai ave Tāwale le ai o le anga lue fatas e foi le schedule le o Tāwale mal malo e mo fai ai o na so soani lisi matanga luenga e tele latu Tāwale e lisi matanga luenga e tele latu Tāwale yoi mo fate te ingala a foi se fontanga ia li pata. E le ise mea o le alu, i le minsta i lana Tāwale. Nao la uoma lana ave Tāwale. E watu le si minsta i lana Tāwale. E uka uma le lori e kasi ma kako wo i kua i le fongo le fai. Ioi. Tasi le na awala. O le si awala le u te whai atua nei, pēr wha alongolongo mai nisi o le komiti nei.
O le Careless Day len to titia o New Zealand e whaatino. Na whai o mua fo in the 1980s, whai fo in the 1990s na o sioki le tātou suau. Sioki le pensini mal kalsini. La mena whai. E iai le aso e malo loa i le taavale le tangata i le whale. E alu e pu e le pas. A leo le nā. E titi e whatasi e tu le taavale alona tua oi. Your carpooling day, carpools. Yo, mal carless day. O le tāua foi o le nā mea. Mantua foi. O le tātou fisosoani i le tūlanga o le fisuia inga o le tau. Whapea i foi ma le fisosoani atu i le whaititia o le kasa o ona lea o le o aluanga i lunga i le vani monimo. Ma mana vai e tangata, mana vai foi la au ma mea tuto, ma mea ola. Ma a fia i foi ia o ngā sami. Ia ma whapena i ona iai i whasuia inga o le tala le tau ma le climate change. A whapena i foi i lua se lau ta vale tutu i lunga le awala le teimi le po loka i le awala. E lei masta vale e tu lota pelo nafi. A whai ala e lua i tu la o po loka a tole ala a lea e ola ta vale umane e lua se lau pe lua afe le teimetas. Can you imagine that? The chaos that is caused by the petrol and all the gas that turns into smoke. Ai ola upa te wawai lalo afi ba meo exhaust fo lelea. Lai te vai kau whai pupusa o mai lunga le teime tasi. Lua i tū la i e poloka i te wawaya lai pupusa o ma ia asu mai tua o afi o ta vale ne. Politali asu. Mana ia le sosani, mana ia le whamoimoe ia ma plan si o whai. E o lai le tātou kalsini langna, e lua tātou kalsini la o lo iai. O le kalsini lea o lo tā ua nei o le o le dual purpose kerosene o petrol. O le kalsini lea. O le kama fo le lua umana matua i vai mamā le lei. E ma whai fo i o na aluai mautu ai valele. Peita i o lea ua whatonuina ia le malai valele ma le pulenga malai valele. Si vanga na o iei ni Samoa o awhea, mo mai iei waa ia. A whapea o ni waa o leo mai e tasi le lātou wha moe ina ia utu o tuai a lātou pensini i Samoa. Ia mea la nai whetu nai. Ai le te tau o na toi a whea whaleolo. Ma le wha moe o tau ina utu ai ia le pensini. Ia, tātou te talo o iai pēr fuwhanga alualu mamau. Ina ia mawhai. O na iai pēr le pensini, aua tau te popole. Watasi le matau pu pēr na tuu matal noa tuai. Ai maise la le whale mai. A le wha mai le whionga le minsta. O mea na tātala no mua i fo ile a teimi ua tuana i atu. Ia i la tau ma le whata mala ma le mio le anga o tangata. I le oka ina le o whala au ai lai whai ei. A le sa ola o tala na watu. O tau wai e ngā lurue lalo le pulenga atu le epa ma le hero pipi no drou o ese atu roa. O tau le wha ua wina o tau tiute. O tau manatu ia whasioki le whala au. Oi, o tau. Au ane i wave oka ina. Ai o tau i loa le lei. When you come to the last 6 months supply, you have to reorder them now. Oi la lena leanga inili mea. O tau nei o tangata whainga luenga. Ioen. Leanga fo le whale mak. Umana whai whase fulu tau sanga. O tau se ei. Le aisea. Maintenance plan. A leo watura i le malo le whato a mai anafi. Mea nei sa tau no tau whaia. Quarterly maintenance plan. Every 4 months of the year, you have to have a checkup.
check up i lea, e leo stangata le mea lea, ai pe ia le tangata, le fale atoa, le tino fale ma le ano fale, le tāua lunga se io o i pui se ia o le whaavai, whaamalama ma mea umanai, moenga o mai. O ia whai ko mea ko mai la ia lea lau mai ma tuua i mai, ma tusiliba mai i le whainga malo. Ai, whatever no tau se e iei ma tau tā whawau ai, ma whai tau tā longa, ma whai i le iwi alo tangata la tau ia. Aia, timu la, ma tangi, a wha, e vave tele o nā a fia, ia mea whau fale, ia matino fale nei, ile elemene. The natural disasters of hurricanes, bad weather, heavy season of rain, they all take an effect and an impact because of the element of nature. Ele mene le na le wha nāturu e wha leanga o mai mene. Aia, wawe na pala, ala e ka whawa maeva, ile lau whau malu. Umala ia le o kanga o whala au, mawai la au, le aingisi o e whai le renovation ma le maintenance plan, maintenance, custodial services, dei se mea. Ai a o ka foi ua fiu e whaatalitali. Ai le ise mata upu po o se whaale tonu le tūlanga tau tupe sai, ai lai tā tele le tupe. A o ipa ui, o tau negligence, whai mea leanga. Ioi, a mio valea, nal me tau le a mio valea, whaavale valea le whai o lau tūte. E te ita i ala auli ma le fast, ai tau tāngo fia i le o ka whala au o tamam tina mātutua, whawhia na whai atu nā mea. Ai tau whi taimo tau le o e whai ia. Le maintenance o le, toi whaale lea, toi whafou, renovation. Whaaleanga le tise, whaaleanga le sua vai. A oka mai foi whala au e mai li tono le warehouse of whala au. Mo le whale mai tele, the public hospital in Matotua. Ai o mai ta pē uma cameras. Ia one I lo atu, ia lori te tele ia o whaasolo muri mai, ma o ngā oi mai pusa whala au tono a warehouse. So who you're saying and putting the blame on to, it's on you. The onus is on you. O leo te whātu ana tātou wō nei le teimi lea. Lea na matua le ai eise whala au. Tele I o tangata na whioti. Ai fwoi na whioti e tuai mani mātua o tangata ia sa ngā lua I lau HRPP I le imatotua I le whare mai ma le I tūpā e o kātua I whala au. Ai sea, whioti. O ia mana onga tū mau I whala au masani whaapitoa e te tau o na ino. Ea. Ma I mau pe ana maua se lisio I lātou na maliliu na taimi. Mai ngō tangata patino lava I ai lea matawha yo I sā ngā lulua e le whaneba I le taimi lea. Or within the national hospital system at the time. Whoever these employees should be held accountable. Yeah. Ona te iala ia lea ua le mōlia I le tuai ma le lea I oni whala au e okaina. Ai mōlia le negligence e whasio tangata pai valea I le okaina whala au I lo tau tiute ma le teimi e tau le whai ai. Ta ino I noe ia mi o ngā ni tangata. Ala o ngofo mangungu o sakari o le tautala. Wo tilo na grandfather ono le va o le se whala au. I blame le malo. Blame le system le wharema. Ni matanga luenga o se fu malo loina. Le pulisili, le minister. O tau lavana. O tau whafonga mai ta mamti na o le atunu. Se o tau whafonga le li mai le mea, le na mafu i le mea.
Mai fo ili poti le o fa leanga le tise. Ai le ei fo se maintenance plan that was carried out for so many years after those lines were directed, whether underground or up in these electric posts. Wai ese leina sa whata oto atu eli lalo. Ese leina le ta ilungo pomori. Ia o fo i whaleanga afi. Leanga lava lea kungu i whaleanga mea sori. E matau tia lava mea sa tu lai mai matutupu mai. Ole isi mata upulea na o tauwhisiri e nei eia na ata le minstafe me ia kaka story e taia. Ila u whaalongolongo atu i le matua i tōta mai. Whai tionga ma le malie o le to ino tu le epa malana vaenga le HRPP. Ina ua whaafouina e la uli. Ma le fast na no whanga le lea ua wha autu iai me uma ma vea ma ainga. Tu to tonu o le wha tu i le tu Samoa ua tasi. I tia whau. E se ale me tua ia. Ia le afu i petesa. Ai au mai e la uli, au mai a le wha tua i le tua Samoa ua tasi. Tu i. I le li o le tasi al watu ai i le mauta lea. Dei ei le maa whamanatu fo i lea. O le mea na saini ai i le. Se i al watu i o i le whare whamasino, mi milo atu o i le mauta o le palemene. Ma le mauta fono. Ala le me ua toi whai tio i nei mai sa le tau. O na o atu le fast ma whao ngā no whanga lea. Ai sa te tau on a vea ma se no whanga whapitoa e whausia o se whale mata anga po o se museum. E tuu iai ni vaenga o vavau tala ngata o le tala whaasolopito sa moa leanga o mea na sairi malo ai ia le atunu ma maualon tutotas. Nala me o sa ia i le velea. O e whaatula auri e ua le tala i lalo le whaletali malo o i le whale fono fau a tuai, ai oso le whali. Mau te lofoi, ana le a apa atu, le kalesia mamona, le kalesia Yesu Keriso le aupa io aso ngatai, e tau fiofi ma toi whaale lei, le maoto le tu stala i vai lima, u lewa whanka lepe ku le epa i lalo ngā mea. O le mea le nai, o te loa le lei, e maua ile to ina le loto ti ngā, ma le malia o lona whina ngalo. Ona ere i tutupu ni mea whapea i lona vai tau. Mai o le mea fo i lea mana o ai e tafi e sea, ia mea sa tau oini ngō nisi tangata. I lo lato vai tau mo mana tu ai lato, ai a whaafo uma mea uma, na le tau ai a le ngō tu lepa ma le chapipi, o lato na whaia uma mea fo ia. Aia, tia i ai sasa e ma tisi fo le tala whaasolo pito tā ua ma le anu fale o le history o Samoa lo ta otoa i mō au ngā tūpulanga o nei matai ao mārua. Ia le nalai, au te matuata li tonu ai. E le mawhai o na omi le lei. Ma omi whaniu ale. Langona i ia mea. Awafo i le ua tilo atu nei. Ua sosolonga le mu ese atu lava. Ma ua whapena fo i ona ngā lemo maaria atu lava. I mawhau whaunga ni tangata e toi mana tua ilito ina le pa whai le suia la nā miho. Ai o te talitonu. A whai e la ngona mai e la uli malana kapeneta. Malana whai ngā malo e maise le tūla i mai i sau. Tau le mau ma sau tua lalo ma le nganga wha. Lalo e le wha turuina lau tau tua wha.
Tele lau whanua. Tele vavau tala tau lea tunuu. Sasa iri malo ai Samoa. Tele ele. No whanga whapito le whare whamasino lale I tai. I Beach Road. Le no whanga le nale. Na tangata vale ina ai le tama ainga. La e tu, pero la e tu se la umea vale vo le vatu le whafonga le tunu. La me ule whai se me le. Ai o la utau le mau I lau fionga I le li parimia. Ina ia whatu ina stu la fono whapitoa e whaingo ina o le Heritage Preservation Act. Nale wingo le nā tu la fono. Ina ia sai le tu la fono so se tai e sau. E whaatauanga vale I le atunuu, maana mea tō tino ma a seta o no whaanga whaapitoa ngā sa iri mā loai o maota malawa. Ngā sa iri ai le saurutonga o Samoa a o loo tū lai mai le teimile nei. E whai ma whaamanatunga I au ngā tūpulanga. Ia fausia se tu la fono le nā. E sa ai se tektai le ma fau le popoi, e sau I lona vai teimi mamanatu kiria e se mea nā, ai whaini mea fau, e ta ua ina o na ia mea ia. Pa mole la uli e whaia le nā tu la fono. O se tu la fono tā ua tele o le tu la fono fo le nā o lo whao ngā ina, nei New Zealand. Whapena fo yo na whao ngā ina e Australia. Na whao ai la tau. E pui ai taonga ma mea sina a tangata whenua ma tangata mana whenua. Tangata moni o le ele I New Zealand nei. Nā ua umana whaata oto ma whaatulanga le te iriti o Waitangi. The Treaty of Waitangi. Yeah. Pamna tuantu le pa ia mawalunga le atanu. Ia wha mawane lau kalena. O le asolua se fulu o le masina le nei o me pa le astonai. O le astonai le nā. Ia ua talo mai ai le fionga I le sui panemia. Po le minsta fo I le vai fafo. Le fionga ia vavasa ma neia Sir Honourable Winston Peters. O le matai Samoa. Ua wala au mai. Ia Samoa poto I ona tūlanga mau poe. Tupu mai e o le atunu se I o I le au whailotu ma le au whaingaluenga tatofi o le atua e kalesia. Tupu langa talavou se I o le whanau a whiwhio mai. Se I o tātou nuti mea ma tātou whailoa I maaleanga I le mauta o Samoa I mangele. Tā lei tū lai tasi, se ia pā ia lei tū lai tolu. Tātou whawhailoa I le fionga, ia wawasa maneia. O le ase sa vali, o le aia momoli mai e tusa ai, ma le whanonga. O le lātou pāti whauwhai, o le New Zealand First. Ioi, tele whamrianga ma nawatau o leo au mai. A o le ase sa vali, le ase sa umoria, o le ase oso, o lo ta ui mai I le tō whā le tō ina matua o upu whai o malo. O I foi, le foi o te wala ulia I ma le fionga ia anai, Arthur anai. Na malia lau o fionga le tama le taua ana, ma le nganga wha alo te lea fio mai. Pea na ufa iatu, se le waa le te folau I nei, a wale mata upu lea. O le free emergency visa. O ta mai vai, nai te anga I ai. O ta mai pau fo I mena, tulau asa mo leu tō whafonga mai, o le awala le ki liva ai sa vali pe a on tātou oi momori le tō wha. Ioi, tulau fo I la tō nai tō te nuti mea, a leo o whai atu. Le vai tele leo Samoa. Le folo fau tua Samoa. Le tama le malo ma le officio le consula malona au waa I mangele. Le whalapa patonga o le sotanga o whaife au Samoa so fatasi. Ai a
le lalango mai o tai o malo le Pasifika, Pacific Leadership Forum. Nena. Le tā whawha le nā. Tātou te tā ele mea nuti mea, ma tātou utu vai i le vai tele le tas. Anai, te le i o le avanoa e ma whai ai. O na whesoso ni atu le atu nuu atoa, ma wha lava le whai numera. I le mea lo e whina ngalo mana nau ia i saini, ma tui nātu i le pāne mene, a wāle la tau ilo i longa, ina ia manuia ai Samoa. Ioe, o le tala le nāma le nganga wha langa o tā tonu le teimi. O ka le telo ma tā upu sa ufia tala noa ma wha so iai. Ai o le atu watu le wha tawhiti o ngā luenga le atunu ui le aso tai au. O le atatu whiloa iai wha mangalu se leo. After iatu se manu o leo o taunu mai le sa o le sunga ya sau seu si ufanua o le amo mori ina le pasese le wa moe. Ia ai mo le teimi nei. Manuia tele malolonga, o i lātou o lo ilungo le ala tele, ia whapea fo i lātou wanga i le sifipō, ia mātala. Ia wane i e moe i lungo le masingi, ala ma ai o kika pila o le masingi nga i la vea i sesi e le alu tau whale tai au. Ia tele nai te mam tina mātua le tino, leo whenga luenga tutofi, ia ma Samoa i lona poto potonga māua ma le mau po e tawhai fio le lalolangi. Lunga le tātou apia fōlinga le Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Mnui atu le atau o savea mo whaalofa i ate oi le nei e fiafi. Le whaafonga mai i le tātou ala leo. Le wha mo tasi o ono tesi ma le tasi Samoa, FM 106.1. Ia mnui a te le lava le tātou o tunu. O le tātou o e tāle pese lea. Kasi ia kako uofo i mea kuwai ai anga yo ku whawhingi o a Del Malato Wolele o le Yandol Sisters mai vai ala ma le whale vai mo. Sentimental Journey. Enjoy it. E atou se pia sulfua o i manu.